Yes. Okay, students, today class we are going to discussing very important sense organ in our body, that is called eye. A pair of eyes are commonly situated in our facial region only, or face region only. They can locate it mainly in our skull region. It is located. Okay, so it is located in one of the sockets of the skull only. They can locate it. Can you speak out what the name of the sockets of the skull? Orbits. This one you should highlight. Okay, now it is commonly situated in the orbits of the skull. Orbits of the skull. Clear, students? Okay. Now, each eye, it is completely covered by 3 layers. Are there 3 layers? Each eye is commonly covered by 3 layers. Outer to inner, I can give that one. Which one is the outermost layer? That is called sclera. Second one is called choroid. And third one is called retina. Understood, students? Okay. So that's why in textbook when you are reading, we can't get easily. That's why at one side you have to write, okay, na, sclera, choroid, retina. Okay, because own preparation notes will be reduce that one the preparation ni kadime madutte students. Okay, na. So that's why. Okay, and this is about the outer layer. This is about the middle layer, and this is about the inner layer. Okay, so sclera, choroid, retina. First we can discuss about that one, the sclera. Sclera is the outermost layer, plus it is a dense connective tissue. It is mainly made up of dense connective tissue. This is very important. Okay, na? It is made up of dense connective tissue. Okay, na? In this sclera region only, do you know white color part is present? Okay, now when you have to see that one, white color part is there. So white color part is a part of which one? Sclera. That is generally calling as white of eyes. There are only white muscles only present. Remember, students, white muscles, red muscles, and the 2 types of muscles we discussed in that one, the skeletal system or skeletal muscles discuss madavaga adu bantida. In locomotion and movement, remember. In locomotion and movement, okay, skeletal muscles ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡುವಾಗ, okay na? So muscles are 2 types are there, white muscles and red muscles. But red muscles, white muscles, any difference appa? Yes, okay na? So red muscles nalli, come on, myoglobin is present in more amount, and white muscles nalli, come on, myoglobin amount is very less. Correct? So that's why they will perform the aerobic respiration or anaerobic respiration. Anaerobic respiration, even mitochondria number also less in number. Okay, no? So less mitochondria is less, but one more is more. Which one is more? Sarcoplasmic reticulum is more. That one important, students. Okay, no? The sclera. Is sclera nalli white part is present. This is one, the white part is present because white muscles are present. Adike it is called white of the eye under inu kariboda. Okay. The third one is very important. The anterior part of sclera, anterior part of the sclera, okay, and the specific name is there. What is the name? Cornea. Cornea. Okay, but before that, actually I have to speak a few important words about the eye. Eye are situated in the orbit region. Okay, now in the 2 orbits regionally it is located. Plus our eyes are completely protected by which one? Eyelids are present. Above the eyelids, which one also present? Eyelashes also present. But the eyelids, okay na? Sorry, eyebrows anta kirtiridu. Okay na? So every eyelids also having that one, the eyelashes are present. Understood, students? Okay. And very important. Suppose some animals are there. For example, amphibians. Amphibians, when they are living in the water, but who is protecting that one, the eyes? One of the membrane is present. That is called nictitating membrane. What is the name? Nictitating membrane. So nictitating membrane is present, but in the human body also nictitating is there, but very yes, it is a vestigial organ anta helboda. Which one is a vestigial organ? Nictitating membrane. It is present at the corner of our eyes, our eyes, and this nictitating membrane is there. And very important, eyes are commonly showing the movement. A movement of the eyes mainly by 3 pairs of muscles. 3 pairs of the muscles. So, the extra information.
3 pairs of muscles are there surrounding of the eyes. It is helpful for movement of the eyeball. The first pair is generally calling as, the first pair is called anterior posterior. First pair ne anterior posterior rectus muscles anta kirtira, rectus muscles. Next one more pair of, okay, so superior inferior rectus muscles anta kirtira. And one more pair also there, one more pair, idu anterior posterior, okay, oblique muscles anta kirtara, oblique muscles. These are about the 3 pairs present. These 3 pairs are helpful for movement of the eyeball. Movement of the eyeball. This is very important, students. These 3 pairs of the muscles ne naan helidalla ocular muscles anta karitira. Ocular muscles. Important ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ students. Oculomotor anta helidalla, oculomotor nerve is there, you know. The oculomotor nerve is a nothing but motor nerve. It is completely regulating the which movement? Eyeball movement. Eyeball movement andre mainly ee muscles ni control ಮಾಡುತ್ತೆ. Because of the controlling of these muscles, and we can see that one different sides, okay na? So we can rotate our eyeballs, okay na? We can show the movement of the eyeballs because of this ocular muscle. Students, how many pairs of ocular muscle? 3 pairs. Idu matra important ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, okay na? ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ, 3 pairs 2 pairs 1 pair ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೇಮ್ಸು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ರ. ಆಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಬಾಲ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is one of the dense connective tissue layer anta helbodu, white of the eyes also, and the anterior part of the sclera, what we can call, this is generally calling as cornea anta karita. But ee cornea is completely covered by, okay, one of the very very thinnest layer in the human body. Can you speak out what is the name of that one thinnest layer? Andre conjunctiva layer. It is covered by conjunctiva layer. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಜಕ್ಟಿವಾ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕಂಜಕ್ಟಿವಾ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ಐಸ್ನಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ವೆರಿ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದು ಕಂಜಕ್ಟಿವಾ ಲೇಯರ್. ಈಗ ಈ ಕಂಜಕ್ಟಿವಾ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್, ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. The disease is called conjunctivitis. Questioning e keltara, conjunctivitis disease is related to which part of the human body? Which one? Eyes. This important, friends. Conjunctivitis andre ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ unrelated terms. ಯಾಕಂದರೆ conjunctivitis eyes ಏನು ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೇಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ they can ask the questions, okay. So that's why conjunctivitis antakshana, yes sir, it is a inflammations of conjunctiva layer of the eyes. Conjunctiva, it is commonly covered that one, which one? Cornea ni cover ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ, okay na. ಈಗ ಇದೀರಾ, this is about the cornea, okay na. Just we have to, if you are close the lids and if you are see means ಸ್ವಲ್ಪ little bulged part swell ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ swelled part is called cornea ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಂದನೇ, ಓಕೆನಾ, ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾತ್ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್, ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಸ್ರಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಐಯೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ
ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಕಾರ್ನಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿರಾ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಜಕ್ಟಿವೈಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಕಾರ್ನಿಯಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರ ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್. ಈಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕಾರಾಯ್ಡ್. ಈ ಕಾರಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಾನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೀರಾನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬಟ್ ಕಾರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಓಕೆನಾ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೈ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ರೇರ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಐಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ? ಕಾರಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಐಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಾರಿ, ವೈಟ್ ಐಸ್ ಯಾರಿರಲ್ಲ, ಐ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈಟ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಜನರಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಐಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕಾರಾಯ್ಡ್. ಇದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ರೆಟಿನಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂರೋಸೆನ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಕಲರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ರೆಟಿನಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಲರ್ಡ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲರ್? ಕಾರಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲಿ ರೆಟಿನಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರಾಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಜನರಲಿ ವಿಚ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರಾಯ್ಡ್. ಈಗ ಈ ಕಾರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪಲ ಓಕೆ, ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರಾಯ್ಡ್? Choroid, are you observing that one now? Mainly it is present in, okay na? So this is called the as sclera anta karitara. This is sclera. Okay, second one in the this is called choroid. Sclera is the outermost layer and the middle layer is called choroid anta kariತೀವಿ. So ಮತ್ತೆ ಈ choroid ನಲ್ಲಿ very important point ಏನಂದ್ರೆ okay, mainly it is present 2/3 of the posterior part, but very thin. 2/3 of the posterior part ನಲ್ಲಿ choroid is present, but very thin ಆಗಿರುತ್ತರ. But in the anterior part, anterior side, okay na? So posterior side thin ಆಗಿರುತ್ತರ, but anterior side ಮಾತ್ರ thick ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is completely thick ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ anterior side ನಲ್ಲಿ 3 parts are present. 3 parts are present in the choroid layer. ಅದೇ the first one in the ciliary body ಅಂತ ಕರೀತೀರ. Ciliary body. Second one in the that is called iris. The third one is called lens. The lens are present here only. Choroid region nalli ciliary body, iris and lens and the 3 parts are there. Okay na? So here only I am pointing that one. This is called ciliary body and this is what we can call a iris anta karitara. This is called which one? Lens. Ide lens. This is only called lens. So 3 parts are present. Very important. Questioning keltare ciliary body, iris and lens are comes under the which layer of the eye? Adike tabular column nalle mention ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So choroid. But ಇದರಲ್ಲಿ ciliary body is having good blood supply. Good blood supply is present in the ciliary body. Ciliary body ಗೆ good blood supply ಇದೆ. ಈಗ next one iris. Iris ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದರ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಓಕೆನಾ, ಯಾವ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂಗ? ಎಸ್ ಒನ್ ಓಕೆನಾ. ರೇರ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ತಾರ. ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದರ ಐರಿಸ್
Iris. Okay, very very important students. Iris is completely made up of, okay, a special muscles are there, mainly circular. Okay, now it is completely made up of that one, circular and radial muscles. Circular and radial muscles. It will be showing contraction and relaxation, contraction and expansion. Okay, now it shows that one, contraction and expansion. Expansion also they can show that one. These are about very very important. Okay. Camera age diaphragm anta iruttalla. So which one is the diaphragm of our eyes? Iris only. Diaphragm andre gottalla. Okay na? Diaphragm is there in the camera. Even microscope also diaphragm iruttara. Microscope nallide diaphragm aagbodu, camera dallide diaphragm aagbodu. Now expand ಮಾಡಬಹುದು, zoom ಮಾಡುವಾಗ completely change ಆಗುತ್ತೆ. Same like that changes also we can observe in this eyes. Okay, so ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, yes, okay na, anterior diagram ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is about the eyes. This is ಇದು white part, ಈಗ ಇದು pigmented part. Two eyes I am drawing here. You see, e pigmented part. You see, this is called iris. E iris, how it will be showing the modification, just how to see with this. Nodra, ಎರಡು eyes nalli iris idera. Are you observing? Iris will be contract and, yes, here contract ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. Contraction and relaxation because of the two types of the muscles are there anta helidra. Which muscles? Radial muscles. Iden muscles are circular muscle. So radial and circular muscles are, they can completely controlling the regulating the pathway of the light. Okay na? So this is called iris anta karitara. Ee iris a pigmented part. Okay, next very very important, that is called lens. Lens ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. Okay na? So lens is nothing but ena, it is a transparent crystalline, okay na, transparent crystalline layer or lens anta ಕರಿಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ transparent of this lens, it is completely controlling the pathway of the light. Means what? Through this one only, through lens only, the light will be passes through that one, passes into that one, the eyes. But one more very very important thing, students. Okay, yes, in front of the lens, one aperture is present, in front of the lens the aperture is present. This aperture is what we can call pupil. But pupil is completely surrounded by which one is present in the surrounding of the pupil? Yes, okay na, igo idera pupil, this is called pupil anta karitara. This one is called pupil anta karitara, and this one is called iris. Correct? Andre, the size of the pupil is regulated by which one? Iris. Adikira iris ni now diaphragm of eye anta karitira. Diaphragm of the eye. Come on, when does these iris is become contract? Iris yavaga contract ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when our eyes are exposed to bright light or dim light. Bright light ಗೆ expose ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ pupil size ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ pupillary contraction ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, pupillary dilation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಇದೇ pupil dilate ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರ? ಎಸ್ ಒನ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಡಾರ್ಕ್ ಲೈಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಐರಿಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ pupil size ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. pupil size ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಐರಿಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ size of the pupil, correct? So what is meant by pupil? It is the aperture. What is meant by pupil? Aperture. Okay, so that's why pupil is commonly is the aperture. Pupil is the aperture. Okay na, the aperture is completely surrounded by which one? The iris. Surrounded by iris. That is, the pupil size is maintained by that one, the iris only. Got the clarity, students? Okay, ಇದರ ಟೋಟಲಿ ಖಾರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ,
ಬಟ್ 2018ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್? Yes, generally lens are completely connected with the help of here some of the which one is there? Ligaments are there. You go here, ligament. With the help of ligaments and lens is hanged in this part. Okay na? So who is holding that one? Who is holding that one? The lens? Ligaments. Ide point. Now generally ಓದವಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದು, ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ don't leave that one up. So these are about the ligaments also present. Okay, lens is a transparent and it is also, do you know, it is also contract and relaxation. Gotta nimage, it is not completely hard part ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬದ್ದೆ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಒಪ್ಯಾಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ. ಒಪ್ಯಾಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ? ಟೋಟಲಿ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಲೆನ್ಸ್ನೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಲೆನ್ಸ್ನೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಲೆನ್ಸ್ನೇ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಕ್ಲೀನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಆ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ they are completely cleaning that one. The lens is called cataract anta karidra. Understood students? Okay, so cataract andrinda that is called replacing of lens. But when the lens is naturally after 50 years ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಜನರಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 50 or 60 years ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಪೌಚ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೌಚ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ತರಹ ನಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ನೇಚರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ entry of the light into the eyes. If they not enter into the eyes means we can't see the object properly. Clear? That is called cataract anta karitara. Cataract andre ena? So totally lens is lost their transparency. It is become, the lens is become which one? Opaque anta karitara. Innondu vishaya, here iris also having opaque nature or not? Opaque andre ena? Non-transparent. Okay na? Iris also completely opaque. It is also completely opaque nature is there. That one also remember students. Understood? ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐರಿಸ್ ತಾನೆ. ಈ ಐರಿಸಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಪ್ಯಾಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕಾರಾಯ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾರಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡಿಲ್ ಲೇಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಜನರಲಿ ವಿಚ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇದು? ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ posterior part, it is present in the anterior part also. Okay na? Sorry, this is the anterior part and this is about the posterior part. Anterior part nalli how much percentage is there? Sorry, idu posterior part, this is called anterior part anta helthivi. So posterior nalli how much percentage is occupied? 2/3 of the percentage is occupied, but thin ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ anterior part ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು thick ಆಗಿರುತ್ತೆ. thick ಆಗಿದೆ. ಈ choroid layer is consist of how many parts? 3 parts are there: ciliary body plus iris and third one is called lens. In these 3 parts nalli come on, which one is having good blood supply? Ciliary body is having the good supply. Ciliary body pakka side which one is present? Iris is present, and iris is opaque and pigmented part also there, and it is made up of which muscles? Circular or radial muscles are there, and it is only showing contraction and relaxation also. Okay na? Okay, next one, what is meant by pupil? The aperture. The aperture present in front of the lens or behind of the lens? In front of the lens. Correct? Aperture present in front of the lens is what we can call pupil. The pupil size is maintained by which one? Yes. Who is maintain the pupil size? Iris. Why? Because iris only surrounding that one the pupil. The last one is called lens. Okay na? Lens is one of the transparent and crystalline part anta helbodu. Correct? Matte ee lens is completely hanged in the choroid region with the help of the which one? Ligaments. Correct?
ಬಟ್ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒಪಾಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪಾಕ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಬೈ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಒಪಾಕ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗೈನ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ? ಕಾರ್ನಿಯಾ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ಲೀರಾ ಓಕೆನಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣಾರ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? ರೆಟಿನಾ. ರೆಟಿನಾ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ನರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಟಿನಾ. ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ರೆಟಿನಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ 3 layers. ಮತ್ತು 3 layers are there in the retina. 3 layers are there in the retina. Speak out from outer to inner side. Outer to inner side. Which one? First of all, yes. From outer to inner side. Photoreceptors. First photoreceptor cells. This outer side. Okay. And bipolar cells. Yes, in the middle. And ganglion cells. This is middle and inner layer. Photoreceptors, bipolar cells and ganglion cells. ಈ photoreceptor cells ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 type of the cells are there. Name out. That is called rods and cones. Rods and cones. The rods and cones both are uniformly they can made up of a pigment is there. That is called opsin and retinol. Opsin and retinol anta eradu pigments are present in this retinol pigment. Pigments alla idu proteins anta helbodu. Opsin and retinol proteins present in both rods and cones. But rods nalli come on, one of the yes, one of the protein is present. Name out. Rhodopsin. Okay. This rhodopsin is also called which one? Visual purple anta karita. Visual purple. But the rhodopsin, because of the rhodopsin, and the rods are helpful for what is the function of rods? Rods function in yes, twilight anta karitira. Twilight andre nothing but in scotopic vision. Scotopic vision. Scotopic andre nothing but night vision. Night vision. Okay na? Yes. Yes, rhodopsin is the derivative of vitamin A. Derivative of vitamin A. Here nama eye nalli rods are more in number, cones are more in number. No, rods are more in number. Gottara 3 to 5 crores are there here. But idu just 40 in the 65 lakhs matra irtara. Cones are less in number. Rods are more in number. Agrindarinu night we are not visible properly. Okay. So rods are completely more in number. But suppose if any defect are occur in the rods, what type of disease we can observe? Very good. Night blindness. Okay na? Night blindness ke karan endre come on. Rods are become unfunctional. Adike after the 6 they can't see any object also. They can't see any object. Very dim agi kanisbodu. Very dim agi kanisbodu. That is about the night blindness. Night blindness ke main karan endre okay na decrease the number of the rods. Secondary rods number is more in our eye. Rod number is more in our eyes. Okay na? So what is the name of the pigment is present in the rods? In the rods, rhodopsin anta ಒಂದು pigment ಇರುತ್ತಲ್ಲ. It is also called visual purple anta ಕರೀತೀರಾ.
visual purple. It is very helpful for which one? The twilight. Twilight andre na scotopic vision, or it is also called night vision. But what about the cones? Cones nalli one of the pigment is there. Adu textbook nalli iodopsin anta ಒಂದು pigment ಇರುತ್ತಲ್ಲ, iodopsin. ಈ iodopsin pigment is present, okay na? So this is a pigment. It is helpful for which vision? Photopic vision anta ಕರೀತಾರ. Photopic vision, photopic vision. Or it is also called day vision. ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆ ಕೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಾಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಇದರ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಐಸ್? ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕ್ರೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತು ಈ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ 3 type of cones are there. Cones are again 3 types like this I am writing here. Come on, that is called blue cones anta heltivi. Next one in the red cones, third one in the yes green cones anta heltivi. 3 type of the cones are there. Okay, that is called BRG anta helbodu. Blue cones, red cones, green cones. What is the functioning of blue cones? Identification of the blue color. Understood? Red color, red cones are red identification, green is helpful for yes. But other than these 3 colors, if you want to see, means what is a yes, both are will be combined. Correct or not? Okay na? So both 3 cones will be combined to see that one other than these 3 colors. Ade if you want to see the white color, correct ah? ಮೂರು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್? ವೈಟ್ ಕಲರ್. ವೈಟ್ ಕಲರ್. Clear students? Okay na? So these are about the separation of these cones. It is occur within milliseconds only it is happened. Then only we can see the particular object or what is the color of the object also we can see properly because of the cones or cones and rods. These about the 3 parts are present. Okay? The cones and rods say now we can discuss. Okay? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಸರಿ ಕೋನ್ಸ್ ಏನು ರಾಡ್ಸ್ ಏನು ಅವು ಏ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಡ್ಸ್. ಇಸ್ ಈ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದು ರೆಟಿನಾ ತಾನೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ರೆಟಿನಾ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ರೆಟಿನಾನೇ ಇಫ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಎನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾವು ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is about the cones. Note, based upon the shape only we are given the name now. Based upon the shape only we are given the name. This is about the cones. Yes. ಈಗ rods. I already said rods are more in number. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ರಾಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ರಾಡ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಾಡ್ಸ್. Okay, friends. Okay. Okay, next bipolar cells. ಇದು outer layer ತಾನೆ. Next one middle layer is called bipolar cells. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? bipolar cells. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ bipolar cells ಬಗ್ಗೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ bipolar cells? How many axon, how many dendrite? 1 axon, 1 dendrite. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 3 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. The last one is called them as ganglion cells. E ganglion cells is connecting like this. Well, nerve cells. These are called ganglion cells.
ಈ ganglion cells is connected to which one? It is connected to optic nerves. ಇದೆಲ್ಲ optic nerves ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಇದರ from outer side to inner side, from outer to inner, this about the 3 layers are there. Outer and this is middle. Okay na? Remaining also I am not drawn, it takes time. Okay, so that is okay now students. Okay, so 3 layers of the cells we can observe in the retina. So name out that: photoreceptor cells, bipolar cells and ganglion cells. So photoreceptor cells nalli what is the name of the cells? This is called cones. And what is the name of this one now? Rods. This is called rods. So rhodopsin and the pigment where it is present, rods, and cones nalli which one is present? Iodopsin. Idra ಈಗ rods nalli visual purple and the pigment, that is rhodopsin is called visual purple, and it is helpful for identification of the twilight. Okay, twilight means that is photopic vision. Now we are discussing about, okay sir, we got the idea about that one, the rods and cones. Okay, now we are discussing about one of the spot is there. Can you speak out what the name of this spot here? Blind spot anta kirtara. Blind spot. Blind spot. What is meant by blind spot? Yes, okay na. No cones, no rods. Okay na. No cones, no rods on the place is there in our eyes. That is what we can call blind spot. Blind spot. Suppose if the light is focused on here, means we can see the any object because no rods and no cones. Okay, so that's why this is blind spot. E blind spot in the name command. Which one is leaving? Which one is entering? Which one is leaving? Which one is entering? Optic nerves are leaving. Optic nerves are leaving, and which one is entering? Blood vessels are entering. Correct? Blood vessels are entering. So blood vessels are entering and optic nerves are leaving in the which spot region? Blind spot. Got the clarity? Okay? ಈಗ next one more spot ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಬೇಕು. Come on, what is the name of the one more spot? This is what we can call yellow spot ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Okay, so here this is called the mass yellow spot anta kariತೀವಿ. Yellow spot. Yellow spot region nalli are you observing students? Okay, so small notch is present. What is the name of this notch? Macula lutea anta kariತೀರಾ. Macula lutea. ಈ macula lutea nalli one small pit is present. Can you speak out what is the name of the pit? Fovea anta kariತೀರಾ. So fovea is present. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮಾಕ್ಯುಲಾ ಲ್ಯೂಟಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಕ್ಯುಲಾ ಲ್ಯೂಟಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್? ಫೋವಿಯಾ. ಈ ಫೋವಿಯಾ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಇನ್ ದ ಫೋವಿಯಾ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಕೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೋವಿಯಾ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ if the light is focused on this fovea region, light is focused in the fovea region, we can see the object clearly. No, we can't see the object clearly. No, we can see the object clearly. ಅದಕ್ಕೆ high resolution capacity we can observe when the light is focused on this fovea region. Students, is important. Okay na? Why? Because yellow spot region nalli macula lutea is present. Lutea nalle fovea is there. ಈ ಫೋವಿಯಾನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡೇ ವಿಷನ್ ಅಂತ. ಈ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಲರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನೋ ರಾಡ್ಸ್. ಈ ಫೋವಿಯಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೋ ರಾಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರ? ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? No rods, no cones also. Okay, no rods and no cones in the blind spot region. Okay, are you remember students? In the blind spot region only which one is leaving? Optical nerves are leaving and the blood vessels are entering into here only. Okay, next one.
ಈ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕಲರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ ಬೈಪೋಲಾರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತರ. ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೋತ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್? ಆಪ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾಲ್. ಆಪ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾಲ್, ಆಪ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೆಟಿನಾಲ್, ರೆಟಿನಾಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕ್ರ. ಅಂದರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. RETINAL ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, RETINOL ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನೋಡ್ರಾ? ಓಕೆನಾ? ಅದು ರೆಟಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ರೆಟಿನಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. Understood students? Okay, so that's why be prepare for that one. Okay na? So don't leave that one. But idರಲ್ಲಿ which one is the aldehyde, which one is the vitamin D, vitamin A derivative ra? Opsin is aldehyde and retinol is a derivative of which vitamin? Vitamin. Sorry. Yes, sorry. Retinol is aldehyde, opsin is protein. Okay na? So that is important. Adikera, if you are take that one, the good vitamin A, and what is the name of the pigment is very developed? Rhodopsin. Rhodopsin. Ekandre rhodopsin is very helpful for observe the object in the dim light. Dim light nalli also ನಾವು observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ rhodopsin pigment. ಬಟ್ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೀನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? rhodopsin is present. Means what? Sorry, which one is present? Yes, vitamin A is there. Mainly carrot nalli carotene anta ಒಂದು pigment is there. Beta carotene anta ಒಂದು pigment. Beta carotene if you are eat means what? It is a precursor of vitamin A anta karitara. So after the digestion, a beta carotene convert into which one? Vitamin A. So that's why if you take the vitamin A food, we can avoid that one, the sight problems. Okay na? So that is about, and vision problems ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ we can completely avoid ಮಾಡ್ಬೋದು. Understand students? Okay na? ಇದರ all the major important points we are discussed in this one. Okay, and very important, and 2 humors also present between the lens and retina. Between the lens and retina, one of the liquid humor is present. Can you speak out what the name of that humor? Yes, that is called vitreous humor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is called vitreous humors ಅಂತ. Okay, ಈ vitreous humor ನೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರ? Yes, it is a gel like transparent layer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೆಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. It is present between lens and retina. This is important students. Lens and retina ಮಧ್ಯ ಈ vitreous humor is present. ಇದೆಲ್ಲ vitreous humor. Plus in between the cornea and lens, in between cornea and lens also one more humor is present. What is the name? Aqueous humor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ aqueous humor, this is called aqueous humor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ aqueous humor is okay na, watery like fluid. It is a water like fluid. ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನಾ, ವಾಟರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಕ್ವೆಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಆಕ್ವೆಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈ ಆಕ್ವೆಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತರ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತರ. ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಅಂದರೆ excessive amount of the aqueous humor formation is occurs. Aqueous humor formation is occurs. Excessive secretion of the aqueous humor formation is occurs. Okay, that is called the as glaucoma. It is also called glaucoma. Glaucoma anta karitira. ಏನilla glaucoma ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತರ. ಬಟ್ ಈ ಗ್ಲುಕೋಮಾನಿ ಈ ಆಕ್ವಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ನಿ ಯಾರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿರಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸಿಲಿರಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮರ್, ಈ ಆಕ್ವಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್.
Plus it will be supply that one the good amount of the nutrients and oxygen also. Understood? And ಈ aqueous human ನಲ್ಲಿ also waste material will be form ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ waste material is collected by the veins. But sometimes what is happened, ಈ veins ನಲ್ಲಿ any blockages occur in the veins, what will be happen in the aqueous human ನಲ್ಲಿ more wastage is accumulated. ಈ more wastage if it is accumulated in the aqueous humor, it leads to one disease that is called glaucoma. Got the clarity, students? Okay, now so glaucoma, it is related to aqueous humor. Glaucoma is related to aqueous humor. Okay, now so three type of diseases today we are discussed. Okay, now one is called cataract. Cataract andre ena totally transparency of the lens is lost. It leads to cataract. That's why they can do the operation either by replacement or either do the cleaning of the lens to make it to that one the transparent. Second one, conjunctivitis. Conjunctivitis is one of the disease also related to eyes. And third one is called them as which one now? Glaucoma. Glaucoma, it is called excessive or more waste material deposited in the aqueous humor. That waste material is not removed properly because of some infections. This is called glaucoma. Got the clarity, students? Okay, so related disease also you have to remember. Why? Because one concept is there in your syllabus, means related questions also may ask in your NEET. Okay, na? So don't leave that one, don't leave. And tomorrow we can discuss about how the ISR will be worked. Okay, na? How we can see the object properly tomorrow class. But what are the remedies are there, suppose if anybody is not see the proper vision. Okay, na? Somebody having long sight is there, somebody having short sight is there. Okay, na? What is the name of the disease? Okay.